Hello everyone, nizere komezeneza. Umunsi gakwiga icigwa bita the English alphabet. So the English alphabet ni alphabet zigize icongereza canke indome zigize ururimi rw'icongereza. Mu congereza dufise indome 26. Okay, muri izo 26, 21 nizo bita consonants. Consonants mu kirundi ni indome z'indagi canke indome zitavuga. Okay? Hama zitanu nazo nizo bita vowels. Indome zivuga arizo a, i, u, o, e. So indome zitavuga ni indome z'indagi ni za B, C, D. Okay, in English say it's B, C, D, and so on. Okay, and then vowels mu congereza is A, I, U, O, E. Okay, ariko iyo bita Y irashobora kuba consonants canke ikaba vowels. Okay, kubera ko yo yapatena hose irashobora kuba consonant canke ikaba vowel bivaye na place ifise mu ijambo n'ikibanza rimwe mu ijambo. Okay, tukunga hama kandi afise bita nga munsi capital letters canke uppercase. So capital letters canke uppercase bisobanura indome z'imashini arizo zizingura ngaha A, B, C, D. So when you say A, B, C, D, okay, these are called capital letters canke uppercase, indome z'imashini. Hama munsi naho dufise bita small letters canke uppercase. So small letters canke uppercase ni indome z'iminwe arizo zizingura ngaha. You see A, B, C, D. Including A, B, C, D. In English, see A, B, C, D. You see? So these are called small letters or uppercase. And these here above are called capital letters canke uppercase. Okay. Ubu naho tugira tuyege ukuntu nshobora gusoma izi ndome z'icongereza zo bita the English alphabet. So majambo bakinga dusoma ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Unaomba some na musubiramo. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, bravo. So nizire kubo mushobora gusoma indome zigize ururimi rw'icongereza. Ubu naho tugaturabere hamwe ico bita practice ni umwimenyerezo. Okay, ukuvuga turikimwe. So iri jambo mubona ngaha spell ni verbe bita to spell. So to spell bisobanura kuvuga izina ry'ikintu canke izina ry'umuntu urudome rumwe rumwe. Okay, ico bita to spell means kuvuga izina ry'umuntu canke ry'ikintu urudome rumwe rumwe. Haje yombaje ati how do you spell your name? Ati izina ryawe spelling good. So izina ryanje ni my name is Steven. Okay, it is spelled S T E V E N, right? S T E V E N. Okay, so now how do you spell your name? Izina ryawe spelling good. Okay, how do you spell your name? Question number 2. Spell these nouns. So how do you spell these nouns? So aya mazina lingamus we are spelling good. Okay, so cat ni akayabu, book ni igitabo. So how do you spell cat? So mu spell cat musimunga ntuze indome zingahe zitatu ni C, A, and T. Here we are done. Padojeje. Okay, how do you spell book? So book, if you say in the zine, it's B, O again, Hama, K. So this is how we spell a book. So